transforming your world. This is EBN TV, transforming your world. Na barabara mpenzi mtazamaji, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Jina langu ni Emmanuel Marwa, karibu kwa taarifa kamili. Na tukianza ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeandaa mkutano hii leo wa hadhara katika uwanja wa Kamkunji, ambapo Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa muungano huo na viongozi wenza wamekutana. Katika mkutano huo umefanyika siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 kwa sheria. Muungano wa Azimio umekuwa ukilalamikia sheria hii ukisema kuwa itaongeza gharama ya maisha kwa Wakenya, akikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kuidhinishwa kwake. Viongozi wa muungano huo ambao waliweza kufika mahali hapo walijumuika katika uwanja wa Kamkunji kwa shinikizo la kuandaa maandamano mapya dhidi ya mswada wa fedha gharama ya juu ya maisha. Tarehe 7 mwezi wa 7, na tofauti ya siku ile na leo ama siku zimepita, itakuwa ya kwamba maandamano ni mpaka kijijini, watu ambao mpaka kwa village kule nyumbani, kwa sababu huyu Ruto alidanganya Waingereza jana alipokuwa kule. Akaulizwa kama anaweza tolewa kwa serikali, akasema hawezi. Atajua Wakenya wanajua ile hawajui. Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands. He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. Decrees. Let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachetha. Tumesema tulikuwa hapa Kamkunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu
Tumeliwaambia punda imechoka. Tuliwaambia chumba imechoka. Wamekataa. Wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke. Punda itapiga teke sasa. Na mtazamaji, hayo ndio yalikuwa matukio ya siku kutokana na muungano wa Azimio uliofanya vikao vyake huko katika uwanja wa Kamkonji. Kwingineko, wajane katika eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kuanzishwa kwa mradi wa kuwajengea nyumba almaarufu katika lugha ya Kimombo Houses of Hope. Kukidhiri kwa umasikini miongoni mwa wajane katika eneo hilo la Matayos kumesababisha mhisani mmoja mkazi wa Busia kwa ushirikiano na jamii kuwajengea wajane nyumba za udongo kama njia mojawapo ya kuastiri katika mazingira salama baada ya kufiwa na waume zao. Sina jamii. Vile mnajua sisi ni wanadamu. Kama wanadamu, mtu hawezi kuacha kufanya shughuli zake eti anakushughulikia. Ni wewe na Mungu wako, na wenye Mungu ataleta kama marafiki, kama watoto wenye umeza. Na ndio hao Mungu ameleta. Hii mradi ambao tumeanza leo tulikuwa tuianze mwaka wa 2017. Ilikuwa mradi ambao unalenga kujengea wale wa mama, especially wajane kama huyu mjana ambaye yuko hapa, na pia jamii ambazo hazijiwezi kabisa. So tunaenda kwa communities, tunaenda kwa mahali kama hapa Maenje, tunatafuta assistant chief, anatafuta liguru, the local elders, pamoja na bodaboda. Hapa tuko na chairman wa bodaboda wa hii area ambaye ndiye tunapartner na wao. Wakisha identify ile familia ambayo tunaona huyu kweli anahitaji, sasa ndio tunakuja tunajenga. Sasa nyumba ambazo tutajenga sasa kwa mabati 30. Na tumeona kwamba sasa kwa kila mwezi kwa miaka ijayo 5 tutakuwa tunajenga nyumba 2 kwa kila ward kwa hii sub county. Tuna target kujenga nyumba 600 kufikia mwaka wa 2027. Hii nyumba yangu ilikuwa inaingia maji ikinyesha. Tena juu ilikuwa inatoka nyasi yote. Na sina mtoto, sina bwana. Na nishukuru kwa watoto wenye wanakuja kunisaidia. Katika hiyo project tungeomba ukuwe na counseling pia, vijana wakuwe counseled na wajikeep busy. Kwa mfano vile umekuja leo, vijana wengi sana wamepata ajira hapa. Kwa sababu kuna vijana wametrain kwa technical courses, wengine wamepita NYS but wako idle, wanafanya tu jua kali vitu ambazo hazisaidii. In fact kama tungesema bottom up, sasa hii ndio bottom up. Sababu hao ndio, huyu ndiye ameanzisha kutoa watu wa chini, wajane, mayatima, wale watu ambao ni addicts wa drugs. Huyu sasa ndiye anafanya kutoka chini. Kwingineko, mtazamaji, mama aliyehuzunika analilia haki ya mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 9 ambaye aligongwa na matatu kando ya barabara miaka 2 iliyopita alipokuwa akitoka kwenda shuleni. Lilian Acheng anasema kuwa umiliki wa gari hilo aliwapeleka tu hospitalini na kumwacha mwanawe akipigania maisha yake. Hata hivyo, mama wa waathiriwa pia anadai kuwa afya ya mwanawe imekuwa ikidorora tangu walipotoka hospitalini, na pia zaidi ya yote ni kwamba bili zinaongezeka kwa lazima, na pia ni lazima kupeleka kwa uchunguzi kila mwezi. Clinton Asiku ambaye mguu wake ulikatwa baada ya ajali pia amebaki na kidonda kwenye mkono wake wa kushoto, jambo ambalo linalomfanya ashindwe kujisaidia. Clinton alitarajia siku moja atakuwa mwanasoka mkubwa duniani kama wanasoka wengine, lakini bado hatima hiyo haijatimia. Nilikuwa najaribu kuvuka barabara, gari ikakuja. Alafu gari ikanipiga, ikanibonda. Nilikuwa nataka kuwa mchezaji kama Ronaldo, lakini sasa siwezi cheza. Tumesimama tu kwa barabara tunangoja nifikishe watoto kwa barabara. Bahati mbaya nikastuka, mtoto wangu wako chini na mimi pia nikastuka, nikajipata niko hosi. Nikauliza watoto wangu wako wapi? Wakaniambia ati mtoto mmoja ako vibaya na mwingine ako sawa. Na wakanitoa hapo wakanipeleka kwa huyu mwenye ako vibaya. Nikaambiwa huyu mtoto lazima akatwe mguu ndio sasa akue vizuri. Mwenye alimgonga mtoto yeye alileta tu mtoto hosi,
na akaenda, hakuwahi shughulika, hata hakuwahi rudi tena usiku angalia mtoto ameendelea aje. Pia nilipe hiyo pesa kidogo kidogo. Maisha imekuwa ngumu when tulitoka usiku. Kila mwezi lazima nimpeleke therapy, afanyiwe, na pia pesa kuenda, lazima uende na pesa, hizo mashini kuwekwa hiyo mguu. Kwingine kwa mtazamaji, lita 600 za pombe haramu ziliharibiwa na washukiwa wawili kukamatwa wakati wa uvamizi ama msako mkali wa pombe haramu kaunti ya Laikipia. Maafisa wa kaunti walikashifu faini nafuu zinazotozwa wafanyabiashara wa pombe haramu, wakibaini kuwa haifai katika kuzuia biashara hiyo, ambapo washukiwa hao wanapokamatwa huachiliwa baada ya kushtakiwa. Upande ule mwingine ambao naona maybe tukiarrest tuna arrest, lakini upande wa mahakama tungeomba waweze kutupatia motisha wakati watu wanafikishwa pale, waweze kuwapatia penalty ambayo inaofaa kupata either pombe, bangi, drugs. Lakini ikienda huko unapata mtu anaenda anaachiliwa anapewa faini ya 2000, na hao watu ambao wanapiga pombe wanakuanga na chama yao, so ikiwa ni 2000 hata huyo mtu haikanyanga, akianyanga hapo nje imelipa. Wengine kwa mtazamaji, wadau katika sekta ya afya wanatoa wito kwa utawala wa Kenya Kwanza kutekeleza ahadi ya kuweka mfumo wa kidijitali wa mfumo wa afya nchini ili kuongeza uwazi katika sekta hiyo. Wakizungumza katika mkutano wa kitaifa wa ngazi ya juu wa kaunti ya Kenya jijini Nairobi, wahusika wa sekta hiyo walisema uwekaji wa mfumo huo wa kidijitali wa afya utaruhusu vituo vya afya kutumia jukwaa hilo kuimarisha usahihi katika ugawaji wa rasilimali. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru alisema vitengo vyote katika kaunti 47 vilivyogatuliwa vitatekeleza azimio la mkutano wa mwaka 2020 ambalo lilikubali kuruhusu vituo vya afya vya umma kukusanya, kuhifadhi na kutumia ukusanyaji wa fedha kulipia gharama zao wenyewe. Counties to date continue to bear the burden of cost of specialists who are undergoing training, yet they cannot replace them. Given that the Ministry of Health is responsible for the training of medical officers, the Ministry of Health and the National Treasury need to make provisions in every budgeting cycle for the payment of personnel emoluments for these doctors to allow the counties to replace them and guarantee service delivery. We have agreed that all counties passed a law we call Facility Improvement Fund, which basically means all monies collected from the hospitals has to be ring-fenced, and it is supposed to utilize in those hospitals to improve the healthcare in those hospitals. That way, we will be having at least a reduced burden of having to wait for resources from the national government, what we normally call the normal disbursement that you know about, that we always, we are civilized governors, so we don't go to the roads with twigs and say akietu. The health and well-being of Africans has been and will continue to be central of our prospects for economic development in Africa. That's why health futures so prominently in the EU Agenda 2063, Africa's blueprint for transforming Africa into a global powerhouse of a future. Na mwingine kwa mtazamaji, serikali imeanza kufufua miradi ya maji iliyokwama kusini mwa Rift Valley ama bonde la Ufa. Katibu mkuu wa idara ya jimbo la umwagiliaji Daktari Paul Rono alisema mabwawa kadhaa ya ndani ya mkoa huo yatafanyiwa ukarabati pia na kuleta manufaa katika wakazi kupitia miradi hiyo ya shilingi milioni ya mamilioni ya pesa, ambapo itaongeza upatikanaji wa maji katika mkoa huo mzima. When we talk about water management, I don't expect any further destruction of water infrastructure. And all contractors, be it road contractors, electricity contractors also who are doing fiber optic cable, and also contractors doing water infrastructure, should ensure that those pipes, be it meters, be it dams, are secured and protected and safeguarded from destruction, so that
the resources which mwananchi ya kawaida ametupea in form of taxpayers so that we can deploy this infrastructure are protected and will be seen as leaders, as responsible leaders for mwananchi. One of the projects that we celebrate Kewasco team and the site waterworks is the Kimugu water project in Kericho. They have reliably informed us that they have done 99.9%, which is actually almost done as it is now. This water project will sort out Kericho town. It will also sort out almost all sections of Ainamoi sub-county. Kwingineko mtazamaji, gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasiri ameamuru msako mkali dhidi ya baa na maduka ya vileo yanayohudumu karibu na taasisi za elimu na taasisi za kidini. Gavana huyo aliamuru kwamba hakuna baa au duka la pombe litakaloruhusiwa kufanya kazi ndani ya umbali wa mita 150 kutoka taasisi yoyote ya kitaaluma au ya kidini katika kaunti hiyo. Nasiri alikuwa akizungumza katika uwanja wa Hazina nje ya jengo la bunge la kaunti ya Mombasa baada ya kuwaongoza mamia wa wakazi wa kaunti hiyo kwa maandamano ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga utumizi mbaya wa dawa za kulevya na usafirishaji haramu. Itakuwa na rehab center 2. Moja ya wanawake, moja ya wanaume, tuweze kuwaondoa hawa ndugu zetu kutoka kwa haya ambayo kwamba wako nayo. Mimi sitakuwa ni yule ambaye kazi yangu ni kupeleka lawama na kusema ya kwa wewe unatumia madawa ya kulevya na kutoa watu katika jamii. Kazi yangu mimi itakuwa ni kuweza kumchukua yule mwenye kutumia madawa yale na kuweza kumregesha. That is the role of government. Hawa wanastahiki kuweza kusaidiwa na gavana wao tayari ashaonesha njia ya kuwasaidia hawa. Sisi sasa tunastahiki na tunasema ya kuwa ni lazima wanasiasa hawa ambao kwamba wenye kuathirika kuweka tofauti zetu za kisiasa, kuweka tofauti zetu zote kando, tuseme ya kuwa tunaenda msafara pamoja kuweza kuwashika wale ambao wenye kuuza na kuleta madawa ya kulevya katika hii. Na mimi nakubaliana hapa, kuna wengine wameongea. The intelligence in this country wakitaka kujua wewe asubuhi umeenda wapi, umefanya nini, believe me, they are capable of doing it. Vipi hatujui mwenye kuleta madawa ya kulevya? Na tukisonga mbele mtazamaji, baraza la mashujaa wa taifa limeanza mpango wa ushirikishwaji wa wananchi watakaolisaidia kuandaa mpango wa miaka 5 utakaoongoza utekelezaji na mafanikio ya ilani na tathmini ya utendaji wake, likiongozwa na Daktari David Mbuthia, naibu mkurugenzi anayesimamia makaburi ya mashujaa na utafiti. Baraza hili lilishirikisha mashujaa ambao ni mashujaa 10 kutoka kaunti za Bonde la Ufa kutafuta maoni yao katika mkakati huo. Mbuthia alikiri kwamba Kenya bado haijawaheshimu mashujaa wake kikamilifu na wigo unaochagua wale walio na mafanikio makubwa na mchango unaopaswa kupanuliwa kwa sekta zote, ikiwa ni pamoja na elimu, uvumbuzi, utawala, teknolojia na mingineyo. Hata hivyo, bingwa wa zamani wa dunia wanawake wa mita 800 Janet Jepkoski, ambaye alikuwa sehemu ya waliohudhuria hafla hiyo, alisema mara nyingi sherehe za mashujaa na mashujaa hao ni tukio la mara moja ambapo wengi wao hupotea bila kusahaulika. The National Heroes Council is a relatively new institution. It is established by the Kenya Heroes Act of 2014 and it was operationalized in 2020. Now, the role of the council is to identify and honor national heroes. National heroes are people, ordinary people who have done extraordinary things for the sake of their fellow countrymen, and basically these are people who go out of their way in their day-to-day living, and they do things that are for the purpose of benefit of the nation. So according to the Act, the Kenya Heroes Act of 2014, we have a wide category of heroes. For a very long time in this nation, people have generally thought that heroes
are only those who fought for our independence. These are very important heroes. They did us great. We cannot water down the activity that they did, getting our nation out of the hands of the colonizers. But we also have another raft of categories in which we recognize heroes. These range from the people who are custodians of our indigenous knowledge, practitioners of cultural practices and values, those who put our country in the world map. I'm happy to be part of the Heroes Council, and I'm happy because from here I'm sure something good will come out. Our heroes have been suffering a lot. We tend to forget most of them, and some of them even die in poverty. We need actually something to keep them going, not only on financial, but also something to make them stable in life. We have several areas where we can identify heroes, not only in one area like athletics, freedom fighters and all that. Mtazamaji, tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imetakiwa kuanzisha zoezi la kuwapiga msasa wamiliki wa maduka ya kuuza dawa karibu na hospitali za umma kabla ya kuwapa leseni ya kufanya biashara hizo. Viongozi kutoka kaunti ya Trans Nzoia wanasema hatua hiyo itapunguza uwezekano wa kuwalazimisha wagonjwa kununua dawa katika maduka hayo ambayo yapo karibu na hospitali za umma. Katika hospitali yetu ya district tuko na changamoto moja peke yake. Kuna zile hospitali ndogo ndogo na makemist ambazo zinazunguka hospitali zetu za serikali. Mgonjwa akienda pale ndani anaambiwa ya kwamba x-ray haifanyi vizuri, enda pale nje wakupige x-ray. Akitaka dawa wanamwambia pharmacy yetu dawa zimekwisha, enda kwa ile yangu ununue pale dawa. Amesema kuna chemist ziko kando ya hospitali na hiyo ni ya makateli. Hiyo vitu lazima mheshimiwa governor, vile mheshimiwa Obed ameomba, tafadhali tufunge hiyo mahospitali ziko hapo, ili ile madawa tunapeleka kwa county hospital iweze kutumika. Kama mtu anataka dawa iko kwa hospitali, asitumwe nje. Kama ni mambo ya scan na mambo ya MRI, tunashukuru zimekuja. Tafadhali tusaidie hawa watu wetu, because today kama utakuwa na afya njema hauwezi fanya kitu. The moment you are on bed, ukiwa tu kwa kitanda hapo, you are sick, there is nothing you can do. The moment wewe ni mgonjwa, hata you cannot speak to people. So mimi ningependa kuomba viongozi wetu wote, let us focus on matters health. Bado yuko hapa county hospital kidogo, maana hapo yote hapo hiyo maduka yote iko pale ni mafamasi. Hata mtu anatoka ni kama amebeba uchafu, kumbe amebeba dawa, alafu wananchi wanaenda kuhangaika. Hiyo mambo ya conflict of interest ndio kidogo tunataka tupunguze hiyo. Mtazamaji, tukisonga mbele, mtazamaji, shirika lisilokuwa la serikali la Agrota limejitahidi kubuni mbinu mwafaka za kuwezesha wakulima wa mashamba madogo kuhimili hali ya hewa. Kwa mujibu wa shirikisho hilo shirika hilo, kunradhi, ipo haja ya kuweka na kuwezesha wakulima kujipatia kipato wakati huu ulimwengu unaposhuhudia gharama ya maisha. Shirika hilo limewahimiza Wakenya kukumbatia mbinu mbadala za kula chakula na kukuza chakula na mabadiliko ya tabia nchi ili kuwezesha taifa kujitosheleza na chakula. I'm very happy to be here to witness the launch of the Agrooter agricultural support project in the area that will enhance the efficiency of the agricultural production not only here but all over Kenya. The Hungary Help project of Agrooter is a Hungarian invention that really provides a great opportunity in this climate change area or age that we live in, that can produce greater products and can produce greater quality and quantity with 50% less use of water. I want to encourage our government to be involved
in some of these programs. And the way the government can support is, for example, the agruta. When you import or when you bring such a like a agruta to this country, you have to pay taxes. And I wish the government would reduce some of the taxes that are paid, because these projects come to help our own people. Na kwingine kwa mtazamaji, waathiriwa wa mateso wamevilaumu vyombo vya usalama kwa kushindwa kuwalinda. Wakizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wahanga ambao wameteseka kama wameteswa, waathiriwa hao walisimulia matukio yao ya kiwewe mikononi mwa polisi ama vyombo vya sheria vinavyodaiwa kukiuka haki zao. Waathiriwa hao wanadai kuwa juhudi zao za kutafuta haki hazikufua dafu. Sasa wanaiomba serikali kuwafidia kwa walioyapitia kutokana na vitengo mbalimbali vya kisheria na kimataifa kwa matibabu. Pia vinatoa wito wa kurekebishwa kwa waathiriwa na pia haki za kibinadamu kuzingatiwa. Nilifanywa unyama, nikaranua nguo, mpaka sehemu za siri nikakanyangwa, nilikuwa nimewekwa pingu. Ndio askari waliweza kutoa ngani, wakanifungua pingu wakati watu walikuja kama watu 20. Na hakuna kitu yote mimi nilikuwa nimefanya ama nimeripotiwa. Ni kwa sababu tulikuwa tumeachana na my husband. Constitution under Article 59 is the one that mandated the enactment of the Victim Protection Act. The Article 59 says that Parliament shall enact a law to provide for the protection, rights and welfare of victims of offences. Is to first of all be self-aware. And being self-aware in this case means that we should first of all accept that we underwent torture, and after accepting that we underwent torture, we should not view ourselves as victims. Rather, we should view ourselves as survivors. And by that I mean that the first step when you are aware that you underwent torture is to seek for psychosocial support. Na mwingine kwa mtazamaji, tukisonga mbele, jopo la kuajiri watu walioteuliwa wanaotaka kuchukua nafasi ambayo ni ya Nurdin Haji ambaye aliteuliwa kama mkurugenzi wa mashtaka ya umma limezinduliwa. Kamati hiyo ya watu 7 liliagizwa leo kuwaruhusu kutekeleza zoezi hilo. Wanachama wa jopo hilo ni pamoja na katibu mkuu wa koti Francis Atwoli, Mary Kimonye, Shadrack J. Mose na Richard Onsongo. Ambao ni wanachama wengine ni pamoja na Roslyn Odede, Twalim Abdalla Mbarak na Mary Odhiambo Maungu. Jopo sasa litamteua mwenyekiti wa ambaye atakuwa DPP. Akiongoza hafla hiyo, mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma Anthony Mushiri alitaka kamati hiyo kuzingatia hasa uadilifu na haki katika mchakato wa uteuzi. We are within the time frame of when the last DPP exited, which is provided for in the act, until when the new DPP is sworn in. They know that they need to move fast, because as we said, this is a critical office in the justice system, and the sooner they have the nominee in office, the better. So that would be a question that would be best answered by the selection panel, and until as and when now they sit to convene and elect the chair of the selection panel and agree on the logistics, we will not be able to answer your question, but they will do it as fast as possible. Mtazamaji, afisa mkuu wa bima ya kitaifa ya matibabu Michael Kamau alikuwa na wakati mgumu kueleza ni kwa nini malipo ya bili za hospitali kupitia mfuko wa bima ya NHF ucheleweshwa. Kamati ya afya katika bunge la kitaifa inachunguza sakata ya malipo ya NHF katika baadhi ya hospitali, miongoni mwa masuala mengine ya uongozi katika hazina hiyo. As individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends to deliver on its universal health care.
And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. Often when we ask for an inquiry like this, you'll find that changes are done in the ministry to frustrate the committee in terms of its investigations. CEO and senior management. It does not in any way interfere with it. That one, the NHIF can go ahead, recruit the CEO, but those other officers will still hold them accountable. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa mwendo wa saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi na Fred Njeri katika lugha ya Kimombo. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.